not being complete in your answers, or maybe not filling out carefully, and worst case scenario, filling out, putting in fraudulent information. If you know your date of birth, make sure all your papers are accurate before you submit them. If you're submitting on behalf of other family members, শুধুমাত্র তিনটা ক্যাটাগরিতে এই দুইটা সময়টা খুব কম, অন্য ক্যাটাগরিতে বেশি। প্রথম মিস্টেকটা মানুষ যেটা করে সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আছে সেটা কমপ্লিটলি ফিল আপ করে না, অথবা যদি ফিল আপ করেও ফ্রডুলেন্ট মানে ভুল অথবা মিথ্যে তথ্য দেয়। What are the common mistakes? I mean, yes. We mentioned, আমরা এখানে উল্লেখ করেছি যে অনেক কমন মিস্টেক হয়। There are a lot of mistakes people does. So এই মিস্টেকগুলো কি এবং প্রতিনিয়ত কোন মিস্টেকগুলো আপনারা অবজার্ভ করছেন, এবং অহরহ মানে randomly people are doing this kind of mistakes which they have to avoid. So ওদের জন্য কি বলা যেতে পারে? Yes. So before I answer that question, there's one thing I want to add, which is that between step 1 and step 2, there is a waiting time, as some of you may know, especially if you applied for your brother or your sister. So the amount of waiting between step 1 and step 2 is determined by what category you're in. That's when the visa bulletin comes into play, and then you have to determine how long you have to wait. So I just wanted to add that part. Some people can apply right away if you're an immediate relative. Between step 1 and step 2, there's 0 wait time. So that includes immediate relatives, which means spouses, parents, and children, unmarried children under 21 of U.S. citizens. So they have 0 wait time between step 1 and step 2. If you're in any other category, there's a wait time. Okay. So I just wanted to make that clear. So what are some common mistakes? So obviously the first issue of concern is not being not being complete in your answers, or maybe not filling out carefully, and worst case scenario, filling out, putting in fraudulent information. If you've been married 3 times, you need to list all your marriages. The question is not how many times have you been married in the United States. The question is how many times have you been married anywhere in the world. I get this common, sometimes when I ask the question, how many times have you been married? The instinct is in the United States, so which I find humorous, because if you're married all over the world. But that reflects that some people might think that because they got married in a different country, that they're only married in that country. So that just goes to show you have to list all your marriages. You have to list all your children. Regardless how many numbers. Yes, exactly. Whether it's 1 or whether it's 5. Right. Anywhere in the world, if you've been married, you have to list all your marriages. You have to list all your children. Even if they were born outside of the marriage, people don't, maybe they're embarrassed to reveal that, or maybe their spouse doesn't know that, or maybe their family doesn't know that, but it's going to be a problem later on if you don't disclose all of your children. So it's important to be complete. It's important to be truthful. It's important to be accurate. In our community, we have a huge issue with dates of birth, which is understandable because, practically speaking, outside the United States, outside of the Western world, birthdays are not really important. They only come into play when it's time to emigrate to the United States. Otherwise, dates of birth are not, it's a Western ideal, and it's not really something that, that is important in our subcontinent. So, if you know your date of birth, make sure all your papers are accurate before you submit them. If you're submitting on behalf of other family members, make sure you have your correct date of birth for your family members. Don't guess. So those are common mistakes. Another mistake is there's a question on whether, when you file the petition, whether the beneficiary is inside the United States or outside the United States. Sometimes I see it reversed. If the person is inside the United States,
they'll mark that they want the petition sent to an embassy in Dhaka, whereas if the person is in the United States, they'll put that the person is vice versa. You have to accurately answer that question, because if you don't put that the person is abroad, then your case is not going to be sent to NBC. It will be sitting with USCIS. It's not automatic. You have to mark it. Otherwise, you will have to file a second form later on in order for USCIS to send the petition to NBC. Thank you very much. Actually, Suryia, প্রথমে যে অংশের স্টেপ 1 and স্টেপ 2 কথা বলছিলাম, ওখানে যারা ইমিডিয়েট মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি, লাইক স্পাউস, হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, ফাদার, মাদার, ইমিডিয়েট চিলড্রেন্স, তাদের জন্য কিন্তু ওয়েটিং টাইম নেই, তারা ইমিডিয়েটলি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। বাট ফর দ্য আদার ওয়ান্স, দ্য স্টেপ 2, যারা আদার দেন দিস ক্যাটাগরি, দে হ্যাভ টু ওয়েট ফর দেয়ার সার্টেন টাইম থ্রু দি ভিসা বুলেটিন, দে হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড দেন দ্যাট টাইম। নিকি, আপনার জন্য অনেক বড় জব, তো এটা অনেক কমপ্লিকেটেড এবং জটিল। আমি যে বলতে চাইছি এই জন্য যে অনেক কিছুই মানুষ সহজে বুঝতে চায় না, এবং আমরা কমন মিস্টেকগুলো যেগুলো করি, আপনারা তো আমার থেকে আরো অনেক অনেক বেশি অভিজ্ঞ, কারণ আপনারা ডেইলি প্রতিনিয়ত এগুলো দেখছেন যে ডেট অফ বার্থে রং করতেছেন। আর আমাদের একটা জিনিস বুঝি না, আমাদের সাবকন্টিনেন্টে একটা জিনিস আমি আই ফাউন্ড ইট myself, though I am not a lawyer, I am not a paralegal, but I have been through this, so I found that most of the people are having a date of birth 1st January. Yes. Somehow. Yes. Everybody is 1st January. How it happened, I have no idea. But anyway, that's of course different issue. Actually, I have experience with this issue, and I've gone to higher courts on this issue. So, like I said, birthdays are a Western concept. So, in not just in Bangladesh, in many other Eastern countries. You'll see the January 1st date of birth because they don't know their exact date of birth, so that's why they pick that date. But it doesn't mean that they're lying about their date of birth. It reflects their culture of the day that you were born is not that big of a deal. Then again, in our country, especially in Bangladesh, আমাদের বাংলাদেশে একটা সমস্যা, তখন তো এইভাবে ডিজিটাইজ ছিল না। Right. The 11 digit date of birth, so many things. Now if you submit a date of birth, the birth certificate, Yes. so they sometimes ask why you didn't register earlier, why you make it now, because you born in this year and now you're doing this. But they don't know that our system is totally different at that time. Birth certificates were not mandatory in Bangladesh until 2004. Right. So now they have digitized 11 digit number, Yes. they put and all these things. So নিকি, আপনি যদি একটু মেহরবানি করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আপনি জানি খুব প্রস্তুত হয়ে আছেন, কারণ আপনি এগুলো ডেইলি প্রতিনিয়ত ফেস করেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল অ্যাটর্নি সুরিয়ার কাছে যে গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়ায় কি কি মিস্টেক হতে পারে। সেটা বলার আগে উনি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে স্টেপ 1 আর স্টেপ 2। স্টেপ 1 হচ্ছে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেন, পিটিশনার যে আপনার আত্মীয়, যে যার আত্মীয়র জন্য অ্যাপ্লাই করছে, সে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে I-130 অ্যাপ্লিকেশন বলে। এইটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। এটা যখন অ্যাপ্রুভ হবে তখন এটা চলে যাবে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে, সেটা হচ্ছে স্টেপ 2। তো উনি প্রথমে যে কথাটা বললেন যে শুধুমাত্র 3টা ক্যাটাগরিতে এই 2টা সময়টা খুব কম, অন্য ক্যাটাগরিতে বেশি। সেই ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে মা বাবার জন্য যদি অ্যাপ্লাই করেন, অথবা আপনি যদি 21 বছরের নিচের বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লাই করেন, অথবা আপনার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেন, এই 3টা ক্যাটাগরিতে সময়টা কম। কিন্তু অন্য যে কোনো ক্যাটাগরিতে স্টেপ 1 থেকে স্টেপ 2 এর সময়টা অনেক দীর্ঘ। এখন উনি বর্ণনা করছেন যে কি কি ভুল হতে পারে, কি কি মিস্টেক হতে পারে আপনার গ্রিন কার্ড না পাওয়ার ক্ষেত্রে, মানে পাওয়ার ক্ষেত্রে। তো প্রথম মিস্টেকটা মানুষ যেটা করে সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আছে সেটা কমপ্লিটলি ফিল আপ করে না, অথবা যদি ফিল আপ করেও ফ্রজুলেন্ট মানে ভুল অথবা মিথ্যে তথ্য দেয়। সেটা হয়তো জেনে অথবা না জেনে এই ভুলটাও হয়ে থাকে। যেমন উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে হাউ মেনি টাইমস ইউ গট ম্যারিড বিফোর, মানে আপনার আগে কয়বার বিয়ে হয়েছে। সেটার ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে আমি যেহেতু আমেরিকায় আছি, আমেরিকায় কয়টা বিয়ে করেছি এটা বললেই হবে। কিন্তু আসলে এই প্রশ্নটা তারা বোঝাচ্ছে আপনার জীবনকালে, দেশে হোক বিদেশে হোক,
পৃথিবীর বাইরে হোক, আপনি কতবার বিয়ে করেছেন সেটা আপনাকে বলতে হবে। তারপর মনে করেন জিজ্ঞেস করলো আপনার কয়জন ছেলে মেয়ে, কয়জন, হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ, সেই ক্ষেত্রে আপনি তো বললেন আপনার কয়জন, 2জন 3জন, কিন্তু আপনার যদি বিয়ের বাইরেও অন্য কোনো বাচ্চা থেকে থাকে সেটাও কিন্তু উল্লেখ করতে হবে। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে এটা আমি বললে কোনো সমস্যা, আসলে কিন্তু সমস্যা হবে পরবর্তীতে। সেই জন্য যেটা সত্যি আপনাকে সেই সত্যি তথ্যটাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিতে হবে। তারপর আরেকটা জিনিস হতে পারে, যেমন যে বেনিফিশিয়ারি অথবা পিটিশনার আমেরিকাতে নাকি বাংলাদেশে, এইটাও অনেকে ভুল করে। অনেকে হয়তো বেনিফিশিয়ারি কে সেটাও বুঝতে পারে না, পিটিশনার কে সেটাও বুঝতে পারে না। সো তারা কি দেশে আছে নাকি এখানে বসে কি ইন্টারভিউ দিবে নাকি বাংলাদেশে দিবে, সেই শব্দগুলো বুঝতে পারে না। সেই না বুঝার কারণেই তথ্যগুলা ভুল হয়ে যায়, এবং এটা যখন তাদের কাছে যায় তারা মনে করে নেয় যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্রজুলেন্ট অথবা সত্যকে গোপন করে মিথ্যা ইনফরমেশন দিচ্ছে। সেই জন্য এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনারা না জেনে যদি ফর্মগুলো ফিল আপ করেন তখনই কিন্তু আপনার গ্রিন কার্ডের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যাবে। ধন্যবাদ নিক্কি, আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন, বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।